in the second video of the text statement of purpose. Now in the last video we have discussed about resume. There is difference between resume, curriculum vitae and statement of purpose. Now once again I'll revise what is meant by statement of purpose. As we have seen in the last lecture, statement of purpose is an essay about yourself. It gives us information about who are you, or in what you are interested, or what do you want to be in your life. And you have to write statement of purpose in 500 words. So this is about introductory information about statement of purpose. Now in this video we are going to study from the text itself what is meant by statement of purpose, what are the tips of writing those or writing statement of purpose. Now first we are going to discuss about icebreakers activities from 3.4, that is statement of purpose. Here already we have discussed all these points. Now first activity from icebreakers is match the professions with the desired qualities. So here you have to match the professions with desired qualities. In column A we have given professions and in column B we have given qualities. First, businessman. Now what qualities are required to be a businessman? We have to match those qualities. So here for a businessman, convincing, selling and risk taking, these qualities are necessary. बिझनेसमन साठी कुठल्या क्वालिटीज आवश्यक आहेत तर तो कन्व्हिन्सिंग, ही मस्ट बी परsuading द कस्टमरांस किंवा ग्राहकांचं मन त्यांना वळवता आलं पाहिजे टुवर्ड्स देअर ऑब्जेक्ट, त्यांच्याकडे असणाऱ्या वस्तूविषयी. देन ही मस्ट बी एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट अँड रिस्क टेकिंग. बिझनेसमन मस्ट एबल टू टेक द रिस्क इन देअर बिझनेस. देन सेकंड profession is of artist, and for artist what qualities are necessary? Here for artist must be imaginative. Artist हे imaginative असले पाहिजे. Then creative, they must create something new, and thinking out of the box, thinking out of the criteria or thinking out of the traditional views. Then third one is advocate, and for an advocate what qualities he must need in himself? For advocate, logical reasoning, he must be able to think about logical reasoning. Then oratory, his speaking skill must be fluent. Then critical thinking. Then police, what qualities are necessary for the police? Alert, police must be alert or investigative. Then love for physical activity. Next one is scientist, and for scientist must be able to read, or they must be habitual to read. Then experimenting and researching. So this is how you have to match these professions with the desired qualities. ए कॉलम मध्ये तुम्हाला प्रोफेशन्सची नावं दिलेली आहेत, तर बी कॉलम मध्ये तुम्हाला त्यांच्या डिझायर्ड क्वालिटीज दिलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला जोड्या काय करायच्या व्यवस्थित लावायच्या आहेत. सो बिझनेसमन साठी वन्स अगेन बिझनेसमन कन्व्हिन्सिंग, सेलिंग, रिस्क टेकिंग या क्वालिटीज महत्त्वाच्या आहेत. फॉर अन आर्टिस्ट इमॅजिनेटिव्ह, क्रिएटिव्ह, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. फॉर अन ॲडव्होकेट logical reasoning, oratory and critical thinking. For police, alert, investigative, love for physical activity, and scientist, reading, experimenting and researching. So this is how these are the business professions and their desired qualities. Now next activity from icebreaker is
what is your career goal? Okay, you have to tell about your career goal. For example, here somebody wants to be an artist or somebody want to be a scientist. So these can be their career goals. Or what do you want to be in your life? In another words, तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काय व्हायचं आहे, तुम्हाला काय करिअर घडवायचं आहे. तर काही म्हणतात की त्यांना ॲस्ट्रॉनॉट बनायचं आहे. सम स्टुडंट्स विल से दे वॉन्ट टू बी police, or some student will say they want to pass, or they want to be a CA, or they want to be a good businessman. So that can be various career options, various career goals. Then next activity, which of your qualities would help you in achieving your career goal? Once you have decided your goal, then to achieve your goal you must have some qualities. तुम्ही एकदा तुमचं करिअरचं ध्येय निश्चित केलं की ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे काही क्वालिटीज असणं आवश्यक आहे. तर अशा कुठल्या क्वालिटीज तुमच्याकडे असाव्यात असं तुम्हाला वाटतंय? यू हॅव टू राईट अबाउट दोज ॲक्टिव्हिटीज ऑर दोज क्वालिटीज. सो हिअर वी कॅन डिस्कस अबाउट फर्स्ट वन इज पर्सनल डिसिप्लिन. पर्सनल डिसिप्लिन, तुमचं स्वतःची असे एक डिसिप्लिन असली पाहिजे, तुमच्या स्वतःसाठीचे तुमचे स्वतःचे असे नियम असले पाहिजेत. देन सेन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन. ओके, नेक्स्ट पॉझिटिव्ह आउटलुक. यू मस्ट हॅव पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड टुवर्ड्स युअर करिअर, टुवर्ड्स युअर गोल. नेहमी सकारात्मक दृष्टिकोन तुमचा असला पाहिजे. देन बिलीफ इन टीम प्ले. यू मस्ट हॅव अ फेथ इन टीम स्पिरिट. सांघिकता ह्याच्यावर आपला विश्वास असला पाहिजे. डोंट थिंक दॅट आय कॅन डू इट अलोन. मी एकटा हे करू शकतो, मी एकटी हे करू शकते असं म्हणून चालत नाही. देअर मस्ट ऑर वी नीड द टीम स्पिरिट. आपल्याकडे सांघिक असं कौशल्य असलं पाहिजे. देन हेल्दी. वी मस्ट बी व्हेरी हेल्दी. फिजिकली वी मस्ट बी व्हेरी हेल्दी. Then broaden global view. We must have broaden global view. Then interest in astrophysics and perseverance. Very important quality we must have at the time of achieving our goal, and that is perseverance. Because sometimes you may get success, but sometimes you get failure also. And so when you get failure, you must have perseverance. परसिवरन्स इन मराठी चिकाटी. तुमच्याकडे चिकाटी असली पाहिजे की ओके दिस टाइम आय फेल, यावेळेस मी फेल झालो बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आय विल बी सक्सेसफुल. मी नक्की सक्सेसफुल राहील आणि म्हणून पुन्हा पुन्हा ते प्रयत्न करण्याची चिकाटी आपल्याकडे असली पाहिजे. सो दीज आर दी क्वालिटीज विच वी नीड ॲट द टाइम ऑफ अचिव्हिंग अवर गोल. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी फ्रेंड्स, लिस्ट द ऑब्स्टॅकल्स विच माइट हॅम्पर इन अचिव्हिंग युअर गोल्स इन लाईफ. One is done for you. So here you have to list the obstacles. Now while achieving our goal, while gaining our goal, we have to face number of problems, number of difficulties. But though we face those problems and difficulties, we have to struggle with those problems and we have to overcome from those obstacles or those difficulties. ऑब्स्टॅकल्स मीन्स अडथळे. भरपूर अडथळे येतात. आपण एखादं करिअर ज्यावेळेस आपल्याला पूर्ण करायचं असतं, आपलं ध्येय पूर्ण करायचं असतं आणि मग अशा वेळी अशा कोणत्या अडचणी आहेत की ज्या तुम्हाला फेस कराव्या लागतात. सो वन इज डन फॉर यू. ॲज अन एक्झाम्पल वन इज गिवन इन द टेक्स्टबुक इटसेल्फ, दॅट इज लॅक ऑफ प्रॉपर गायडन्स. तुम्हाला त्या करिअरविषयी योग्य गायडन्स मिळालं नाही, मार्गदर्शन मिळालं नाही तर कदाचित आपलं गोल, आपलं ध्येय लवकर पूर्ण होऊ शकत नाही. देन समटाइम्स अपोजिशन फ्रॉम our own family members. We have to face opposition from our own family members at the time of achieving our goal. कधी कधी कुटुंबियांकडूनच आपल्याला काय होतं, त्यातनं अडथळा येतो. देन नेक्स्ट, लॅक ऑफ नॉलेज अबाउट द करिअर प्रॉस्पेक्ट्स. If we don't have proper knowledge about the career which we have selected, then we may get unsuccessful. And lack of training centers in our country at present. Whatever career we have selected, we have chosen, maybe
we don't have proper career guidance academies to guide about that particular career, and so that we may get failure. Then our friends, this is again very important factor in our life. If we become successful in achieving our goal, it may be because of our friends, but if we get a failure, it can be because of our friends. So sometimes friends also make us successful or unsuccessful in our life. So friends, these are the activities from icebreakers of a 3.4 statement of purpose. And in the next lecture or in the next video, we will see what are the tips for writing, for preparing statement of purpose, what are the do's and don'ts of making statement of purpose.